I am not on the college machine. That's why you should write your name in the chat box. So I can take the attendance for today's only. So you should write your names according to, I already mentioned the standard roll number and SVIT, roll number 2 and name. In Pravara, you can write only roll number and कोण लेफ्ट झालं रे उत्कर्ष गावडे. Okay. You should write your names in the chat box. Now come to the next bit. That means the odd parity and even parity we have taught now. Come to the next one, parity checker. Remember that the last point of this topic is parity checker. A circuit that checks the parity in the receiver is called as parity checker. हे बघा आता मला सांगा, transmitter and receiver, these are the two parts of the communication. At the transmission side, and in case of parity, there are parity generator and parity checker. At transmitter side, parity generator is there or parity checker is there? At transmitter side कुठला असणार आहे? तर तुमचे दोन मॉड्यूल आहे, पॅरिटी जनरेटरचं एक मॉड्यूल आणि पॅरिटी चेकरचं एक मॉड्यूल. दीज टू मॉड्यूल्स आर नथिंग बट स्मॉल डिजिटल सर्किट्स. मग पॅरिटी जनरेटरचं सर्किट कुठल्या बाजूला लावायचं आणि पॅरिटी चेकरचं सर्किट कुठल्या बाजूला लावायचं? टेल मी दॅट. पॅरिटी generator circuit we have to put on to the transmitter side. Parity checker circuit, digital circuit, we have to put on to the receiver side. Understand? A circuit that checks the parity in the receiver is called as a parity checker. And so far, whatever we have taught, that is parity generator. And now we are going to start delivering regarding the parity checker. Now the parity checker circuit checks for possible errors in the transmission. Since that information transmitted with even parity, the received must have an even number of ones. If it has odd number of ones, it indicates that there is an error occurred during the transmission. The output of the parity checker is denoted by PEC. PEC stands for parity error checker, parity error checker, PEC. And if there is error, then that is, if it has odd number of ones, it will indicates 1. If no, then PEC will indicates 0. Now come here. Suppose your message, new message is 4 bits. Your new message is 4 bits. कसे सांगा बरं न्यू मेसेज कसा आला? ABC is your original message. At the transmitter side, the P bit is added, and the whatever table we have put in front of you, it is the example of even parity. So that one, that P bit, we can see here that P bit is even number of, and this 3 is nothing but your original message. Based on this, that P we have generated. Even parity म्हटल्यावर इथं बघा 0 number of ones, that's why 0. बिकॉज इवन नंबर. इथं एक आला, इथं एक आला, बरोबर. तर इथं पॅरिटी बिट काय यायला पाहिजे रे? पॅरिटी बिट काय यायला पाहिजे? 1 पाहिजे, बरोबर. पण इथं 1 पाहिजे तरच तो इवन होणार. पण आता इथं 0 आला, याच्या अर्थ इथं एरर बिट काय सेट होणार? 1. एरर बिट 1 सेट होणार. आता इथं बघा सेम थिंग. आता इथं नंबर ऑफ वन्स इवन ऑड आहे, पण आपण इवन पॅरिटी वापरतो म्हटल्यावर इथं 1 यायला पाहिजे, पण इथं 1 येत नाही, म्हणजे मॅच होत नाही. दॅट्स वाय एरर इज 1. आता इथं बघा हा 3 बिटचा मेसेज आहे इथं, हा याच्यामध्ये नंबर ऑफ वन्स किती आहे? 2 म्हणजे इवन, आणि म्हणून इथं P0 आला. आणि रिसीव्ह करताना जर तोच आला, याचा अर्थ हा मेसेज कसा रिसीव्ह झाला? इथं मी 0 लिहिलं. व्हाय आय एम गोइंग टू रिटर्न 0 ओव्हर देअर? बिकॉज नो एरर्स, नो एरर्स.
आता इथं सांगा, इथं काय आलं, इथं 1 आला, याचा अर्थ काय झालं रे? मी काय सांगतो रे, इथं 0 आला असेल तर तुमचा मेसेज रिसिव्ड करेक्टली. इफ सपोज यू हिअर वी आर गेटिंग 1, युअर मेसेज इज नॉट रिसिव्ड करेक्टली, देर इज अ एरर. That means in this column, when 1 is there, there we are going to say your message contains error. It is not received correctly. And when it is 0, then we are going to say you have received message correctly. कळतंय का रे हे मी काय सांगतो? हॅलो. Yes, sir. ओके. That circuit we have to design. That is the circuit for even parity checker. Even parity checker. Parity checker ला काय सर्किट आलं बघा रे इथं. काय सर्किट आलं हे बघा. P XOR A XOR B XOR C. याचा अर्थ काय झाला रे? What is this? सेम थिंग. इवन पॅरिटी साठी आपल्याला इक्वेशन काय आलं होतं रे जनरेटर साठी? काय आलं होतं इक्वेशन? काय आलं होतं रे? व्हॉट इज दिस? X XOR Y XOR Y XOR Z. ओके ओके. आणि आता आपल्याला हे बिट चेक करायसाठी आपण एक सर्किट डिझाइन केलं पॅरिटी चेकरचं. तर त्याच्यासाठी के मॅप वापरून आपल्याला फायनल इक्वेशन काय आलं रे? दिस वन. हे बघा, अप टू दिस व्हॉट इज रिमेनिंग A XOR B XOR C. आणि त्याच्यामध्ये फक्त ऍड काय झालं रे? दिस पार्ट इज ऍडेड. म्हणजे कुठलं ऍड झालं? P XOR. ओके. बघ आता हे तुम्ही घरी करायचं. These two parts you can do at home. Even parity checker PPT तुम्हाला दिलेलं आहे, and it will complete your this one even parity and odd parity. It will complete now. It will complete your topic. In the next lecture I am going to take the comparator. Comparator म्हणजे काय रे? How to compare two numbers. When two numbers are compared, then what is your output? Whether it is less than, whether it is greater than, whether it is equal. For checking that equality, we are going to design one circuit. That circuit is called as comparator. In the next lecture, I am going to continue regarding the comparators. Now, today we are going to stop here. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, today, sir. okay. Today we are going to stop here. You should write your names in the chat box. You should write your names in the chat box. Okay. Everyone have written their names in the chat box. Yes, sir. Now can I stop the meeting now? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, thank you.